If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news, and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community. Another certificate of perfect attendance is given to Camille Andy Cagulaga. The same certificate of perfect attendance is given to Shakira Ho A. Calaco. Another certificate of perfect attendance is given to Erica C. Corrales. Same certificate is given to Christian J. A. Donal. Same certificate is given to Ace Gerald B. Ilarcosa. Same certificate is given to Jelo A. Ganaton. Same certificate is given to Ken Wesley D. Manogata. Same certificate is given to Emmanuel N. Palma. Certificate of perfect attendance is given to Joshua Anthony B. Certificate of perfect attendance is given to Gabriel C. Redondo. Same certificate is given to Ronnie J. D. Rosario. And the last but not the least, Chris Nero F. Yamadate. Move forward. Move forward. Guys, it's this one.
our siblings and our parents. Mas sila ang naghapon. Ang parents ang mas naghapon, no? Kung matawag sa iyo, magluto, magbukaw sa inyuhan, no? Baon pag yun, no? So congratulations, parents. And now, for our awardees, for third quarter, Josh, hopefully, sa fourth quarter, makasustain. With an average of 90%. Christian J. Now. My best boy, my daughter. Best boy. Agapio, my best Okay, congratulations. Okay, another week honors with an average of 90%. Yes, Miguel. Mamay. Another week honors with an average of 90%. Next, another week honors with an average of 90%. This one, competition sa Mapuan. Another week honors with an Another week honors with an average of 91%. Zia, Isha, Another week honors with an average of 91%. Ronnie J.D. Rosales.
Okay, congratulations. Another week honors with an average of 92%. Sofia W. Minino. Congratulations. Congratulations. Another week honors with an average of 93%. Adeline Azalayaga. Another week honors with an average of 93%. Genesis D. Santa Rita. Ay, gusto mo, yan. Congratulations, sir. Another week honors with an average of 93%. Camille Ann Congratulations. Another week honors with an average of 93%. Erica C. Morales. Sister. Another week honors with an average of 93%. Jessa May. Another week honors with an average of 93%. Japanese shumai. Congratulations to our week president. Another week honors with an average of 93%. J.Lo A. Ganapa. Walang saving sa picture ba? Anong tinindugan? Another week honors with an average of Another week honors with an average of 94%. John Michael P. Ini ang picture. Ini ang picture. Isok mo eh. May kaling na. Bakla yun dyan may kaling. Honors with an average of 94%. Shakira Hope A. Cadago. Ano
Sige, yun. Kabuning na. Another week honor, with an average of 94%. Cheryl Olivia. Another week honors, with an average of 94%. Ian, Cyril, L, Albuquerque. Congratulations. And last but not the least, with an average of 95%, Lead High Honor. Congratulations. Okay, congratulations. Victoria tayo, last honorees, Vivian Pérez. Pérez, isa lang ha. Anong Pérez po? Papa mo nito. Kami po pagawin Unitig. Ito. Pérez, sa likuran natin. Unitig. May patama. Kasi makugunin mo ang kaya mo gunit lang. Yung picture. Jill! Kaliyo ko, ani lang, video lang siya, pero dire lang ka mag-picture. Hindi lang siya mag-video. Hindi lang ang picture niya. Kanalay pindota. Ayun, kogo. Dilip yan ako. Ano ba yan? Delete ba yan? Si delete. Sige, mama. Mama, pakay na. Dire, ato, manto. Iso, brete sana. Kago, punita ko na natagak sa until ko. Go, punita na natagak sa until ko. Kay, kung muwawa ko matagak na. Go, pala ko kuha itong cellphone siya ko. Pre, kuha itong cellphone siya. May picture din sila. Sumod, pre. 1, 2, 3, shout out! Maduol lagi. Kilid, ikilid. Oo, yati. Hindi ulo yun? Ano ba? Tudloy, sagot-sagot. Family picture. 3, 2, 1, smile. 1, 2, 3, smile. Waki. 3, 2, 1, smile. Ah, grabe. Congratulations. Ah. Okay, 1, 2, 3, smile. Huwag tingog eh. Okay, congratulations to our honoree. Shout out. Hopefully, ma-maintain ang susila final training period. So, congratulations, parents. I just received lang ilang temporary cards ang mga bata. So, ang parent, after this, kung wala problema po sa grades, pwede na po natin ang bata po. Yes, ma'am. Okay. So, maganda sa bakanan. So, maganda mo sa'yo. Okay, Abesha. Oh, you get your card. Kasi wag mo yung problema sa grade. Albano.
Sunod. Okay, mga Pinoy Rap YouTube channel, reading of honors po tayo dito sa Daniel R. Aguinaldo High School. Karandang. At dito po tayo sa classroom ng anak ko, John Michael Baclayo ng grade 10, Agati. Unan. Zaragoza. Enacton. Hermanos. Lindab. 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 Congratulations! Lactosa. Razones. Organiza. Mindalana, wala. Manlubatan. Alma. Pascua, wala. Ehan. Ehan, Rama, wala si Rama. Redondo. Redondo, Rosales. Rosario. Santa Rita. Servas. Ismal. Kamay. Odanbe. Sa Dalbe. Yamadate. Yano. Pilinyo. Apel po ako sa eskwela mo, be. Takayada. 17. Fernandez. Fernandez. Morales. Ako'y bayad, nama ko'y kwarta. Fernandez Taiwan. Sa to, apila ninyo, 170 ang bayad. Unsa to? Learn Ana Asa Cabalata. dapit, unsa man to? Villegas. Unsa to? Sa eskwela. Sa siswela, unsa man mag-akma? Mabana. Jaime. Where's Mabana? Dalos. Calago. Please po paki-subscribe, like, share, and hit the notification bell for more updates of our latest video. Rewarding po, reading of honors po. Dito tayo sa Daniel R. Aguinaldo High School. Reading of honors, grade 10, Agati. For your presence. Remind us Under class advisor po si Jason H. Adolfo. So yan po ang class advisor ng grade 10 Agati, Jason H. Adolfo. So, kasi lang sa iyo na magawa ko ng 5 days, 1 week before the event. Makita sa kanan ni Sir Okay, so thank you tayo mga sa kanan ni Sir. So, next na tayo nato sa mga makita. Oh, pwede na. Iwan mo sa parent. Sarsuela, isa ito marami. Okay, sir, si eskwela. Ibigay na lang ni. Sir, ano pong activity niyan, sir? Ano ma'am, yung sarsuela siya parang Dito ba yung- musical play po. Musical play. About one luna. Saan po yan? Sa Yusef. Yusef Yes, Gil. So, yung activity. Yes po. Pero this is not compulsory kung sila ang willing. Sige. Dahil po, honors po yan. Sige, willing na po ako. Pasa dire yung. Kuhaan ko. Ay, so sa pa ni mga estudyante mo, mga kapwa dahil diri. Congratulations once again. Okay, sir.
So, one low na ito. Pairam, sir, ha? So, ito po, ano to, musical play. So, isa po ito musical play na gagawin po sa USEP. So, kailan ito? Kailan ito? Okay, mangyayari po ito ngayong... Tagawas, pero uban mo, kasi yung ano, Sir, kailan to, sir? March 4 po, ma'am. March 4. March 4 po. Bro, wala na. Paano? Okay, interviewin po natin si Sir, yung advisor po dito sa Grade 10 Agati, si Jason H. Adolfo. So, busy pa po siya, hindi po natin pwedeng malapitan. So, mayat-mayat po, interviewin po natin si class advisor dito sa Grade 10 Agati, Jason H. Adolfo. Asama nila, mandi mo. Sige, ako dalang-dala kayo. Pagpuyo dito po yun. Ay, ano lang. Asa pa ito pakatay daw. Diretso ka. Hi, sir. Sir, pwede ma-interview ka dali, sir? Ma-interview lang. Okay po. Ito po si Sir Jason H. Adolfo, class advisor po ng Grade 10 Agate. Actually, sir, sa Pinoy Rap YouTube channel po kami, may foundation po kami na ano dito. May mga foundation po siya na daan sa Matina Crossing na yung mga weak na mga bata, mga weak sa classes po, may ginapa-tutor po siya, may mga snacks, may mga vitamins po na bigay. Then, sir, interviewin ko, yan po ang mga info about sa Pinoy Rap YouTube. May Reels po yan, may Facebook, at saka foundation dito sa okay po. Sir, actually, ilang taon na po kayo sa service na to as teacher? As teacher po, ma'am, is actually 20 years na po. 20 years. Starting 2004, I have already started teaching in private school for 7 years and in public school, 13 years na po. So total 20 years na po. Sir, sa 20 years na serve as a teacher po,
Ano mga ma-encounter po na problema sa mga estudyante mo? Actually, marami. Iba't iba po ang mga problema kasi ng mga students natin, no? Depending sa ilang environment, sa family. So, basically, may behavior, may academic problems, but may mga ginagawa naman po na mga strategize or strategize ang mga teachers po on how to handle this problems. So, yun po may mga... So, paano mo, may mga time po bang na napatawag po, may mga estudyante po kayong napatawag sa mga guidance, sa principals? Yes, ma'am. Malimited, yun lang po. If you find this segment informative, please click the thumbs up button and subscribe to stay updated with our latest news and share this broadcast to your friends and family. Your support helps us keep you informed. Help us get our first 10,000 subscribers. Your engagement matters. Liking, sharing, and subscribing to our content not only helps more people discover the important stories we bring you, but also supports our team's hard work. It boosts our visibility in the algorithm, making it easier for others to find ways to stay informed. Thank you for being part of our community.